You need to watch this carefully. Change the camera angle, and this is the eyes. It's my baby's birthday and I'm getting ready for the family dinner. I have enough time to get ready today. Like it's 6:30. We will be going out like 8. It's super hot today. আমি ম্যাকের ম্যাক্স ফিক্সটা দিয়ে নিয়েছি and now I'm using the power grip primer. I love this and this is a must have combo for skin prep in this heat. For color correcting, I am using the Kylie Cosmetics skin concealer in the shade Zira, and this is a messy situation. তো আমি হচ্ছে এটা একটু ব্রাশে অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। আমি জাস্ট স্পট কারেক্ট করবো। আজকে অনেক হেভি বেস করার ইচ্ছা নাই, বাট এন্ড অফ দ্য টাইম যদি হয়ে যায় তাহলে কিছু করার নাই, বিকজ আমি লাইট বেস করতে পারি না। ইন দিস হিট I want something light but full coverage, so here I am using the Wet n Wild concealer and I'm matching this with my neck because my neck is darker than my face, and I am using the Manji brush from the set. For highlighting, I'm using a lavender concealer and I freaking love this one. এটার সাথে আমি একটু আমার স্কিন কালার কনসিলার অ্যাড করে নিয়েছি because this is super bright. Remember the wet puff technique? I love this. Like এটা হচ্ছে আমার এখন জীবন সাথী হয়ে গেছে। গুড নিউজ ফর এভরিওয়ান, সময় স্কুল থেকে নতুন কোর্স লঞ্চ হয়েছে আমার, সেটা হচ্ছে মিডিয়া মেকআপ মাস্টার ক্লাস। এটাতে আমি বিগিনার থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত সকল মেকআপ লুকস অ্যান্ড এভরিথিং দেখিয়েছি, অ্যান্ড এটাতে একটা বিশেষ ডিসকাউন্ট আছে এখন। তো তোমরা যারা যারা এতদিন আমাকে বলতে যে আমার থেকে ক্লাস করতে চাও, এখন তোমরা এখানে অনলাইনে ক্লাসটি করতে পারবে অ্যান্ড ক্লাস শেষে তোমরা একটা সার্টিফিকেটও পাবে, হুইচ ইজ আ গ্রেট বিগিনিং ফর এভরিওয়ান। ডিসকাউন্টটি পেতে হলে ইনবক্স করতে হবে সময় স্কুলের ফেসবুক পেজে। I'm using cream contour today because it's super hot here, and cream contourটা যেটা করে একটু লং লাস্টিং করে and ন্যাচারাল একটা এফেক্ট দেয়। আমি আজকে খুবই ন্যাচারাল মেকআপ চাচ্ছি। I am just pushing the brush and dragging upwards. For nose, I am using a tapered brush, like a blending brush. I do have ব্লাশ ব্লাইন্ডনেস, অ্যান্ড আমি হচ্ছে কনসিলারটাকে ব্লেন্ড করার আগে হচ্ছে ক্রিম কন্ট্রোলিং অ্যান্ড হাইলাইটিংটা করে নেই, অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি ব্লাশটাকে হাতে নিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে ওয়ার্ম আপ করে দেন স্কিনে দিই, তাহলে এক জায়গায় অনেকখানি বসে যায় না অ্যান্ড একদম ক্লাউনের মতো লাগে না। একটু ওয়াচ দিস কেয়ারফুলি। See, the blend is gorgeous. To set the entire face, আমি এখানে লুজ পাউডার নিয়েছি and এটাকে ভালো করে ব্রাশের মধ্যে আমি হচ্ছে evenly দিয়ে নিচ্ছি, and now I am going to set it. Okay? এভাবে হলে ইভেন হয় and ক্রিজি ক্র্যাকি হয় না, এক জায়গায় বসে যায় না and অনেক বেশি হেভি লাগে না আন্ডারনিথ, and I need to set my face very well, and এখানে আমার স্কিনটা একটু ব্রাইট হয়ে গিয়েছে, so I'm using a press powder. This is from Miss and Mrs. This is an OG compact, but I love this. You can see I got back the warmthness of my face. Now for cream contour, I'm applying a little amount of this contour highlight and blush palette, Tartiest Pro palette, and you can see by yourself, it's a very pigmented palette and I love this because একটুখানি দিলেই it's done. Remember the OG highlighters যেটা আমরা ছোটবেলায় ইউজ করতাম, and look at the glow. This is the Handayan magic color shine, and I am using this for the very first time. Wow, what a glow, bro. It's too much. Okay, I need a super bright blush today. এটাই অল্প করে নিব because I'm wearing something pink. গ্লো ব্লাশ থেকে হাইলাইটারটা ভিতর থেকে গ্লো করতেছে, and this is not too much. যারা হাইলাইটার অনেক বেশি পছন্দ করো না তারা হচ্ছে এভাবে করতে পারো। I love highlighter, but nowadays আমার উইদিন গ্লোটা বেশি পছন্দ। For the eyes, I'm doing a very simple soft glam with half cut crease and a very heavy wing liner. আই মেকআপের ডিটেল টিউটোরিয়ালস গুলো তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবে, প্লেলিস্টে আলাদা করা আছে, ডু চেক দ্যাট আউট। হ্যালো গাইস, বাচ্চাটা বাই, টাটা। মাম্মা জি
ডান উইথ দ্য শাড়ি এন্ড এখানে হচ্ছে লিপস্টিক হিসেবে আমি ফকলিওরের লিপস্টিক ইন দ্য শেড 4 অ্যান্ড সুপার স্টে মেবিলিন সুপার স্টে ইন দ্য শেড ড্রাইভার 55 ইউজ করেছি বিকজ এভরিথিং ইজ পিঙ্ক। আমি লিপটাকে একটু ব্রাউনিশ নুড রাখার ট্রাই করছি টু সেটেল দ্য লুক। শিট, আরো নষ্ট হয়ে গেছে। I am ready. This is the final look. I look so pretty.